Hello! Welcome to Classroom 101. This is a series of tutorials on how to use the Google Classroom. It is divided into 6 parts. Part 1, create a class and add a student in a class and join a class. Part 2, the stream page. Part 3, the classwork page. Part 4, the people page. Part 5, the grades page. And Part 6, create assignments. Okay, let's go first with the Part 1. Create a class and add a student in a class for the teacher's view and join a class for the student's view. Okay, so are you ready? Let's go. Okay, so here you can see 2 tabs. This part is the teacher's view and this part is the student's view. Make sure po na nakalog in sila sa Gmail account nila. Okay po? So, dito tayo sa teacher's view. Click lang po natin itong maraming dots na to. Ito yung mga Google Apps natin. Okay? And hanapin lang po natin si classroom icon. Then, click. Ganon din po ang gagawin natin sa student's view. So, click lang po natin itong maraming dots na to. And then, hanapin natin si classroom icon. Then, click. Yan. Okay. So, makikita po natin, parehas po sila, wala pa silang class. Okay. So, dito tayo kay teacher, sa teacher's view. How to create a class. Click lang po natin yung plus sign. Yan. Makikita po natin may join class, create class. Okay, dito tayo sa create class. Kompletuhin lang po natin yung mga information na hinihingi. Okay, example. Okay, pag natapos na po, click create. Ayan. So, this is considered as one section. Kung magdadagdag po, halimbawa, may 3 sections po tayo, repeat the process lang po. Dito sa classes, click lang po natin ang classes, and then, plus sign, create. Then, repeat the process po kung ilang section po ang gagawin natin. Okay po? So, paano naman tayo mag-a-add or mag-i-invite ng students? So, pasok po tayo sa ating class na ginawa. Ayan. So, there are 2 ways on how to invite or add our students in our class. First po, via email. Dito po sa people page, click lang po natin. Ayan. So, makikita natin, teachers, students. Dito po sa students, click natin yung plus sign na may parang tao, invite student, click. Ayan. Ita-type lang po natin yung email ad ni student. Halimbawa, ayan. Then, click the email address, and then, click invite. Paano po malalaman ni student na pumasok na yung invite ni teacher? Okay. Papasok po si student. Dito po tayo sa student's view. Bubuksan po ni student yung kanyang inbox, yung Gmail account po niya. Ayan. So, makikita po niya, pumasok na yung class invitation ni teacher. Open lang po niya yun.
Click lang po niya. And then, click lang po yung join. Makakapasok na po siya sa class ni teacher. Ano naman po yung pangalawa na paraan? Paano makakapasok si student? Okay, balik po tayo sa class ni teacher. Click lang po natin to. Yan. Yan. Makikita po natin dito, meron siyang class code. To display the class code, click lang po natin itong maliit na parang box na to. Yan. Ito po ay ibibigay sa mga students para makapasok sila sa inyong class. Paano po yun? Balik po tayo sa students view. Ayan. Yung plus sign, ikiklik lang po ni student. Ayan, join class or create class. Kiklik lang po ni student yung join class. And then, itatype lang ni student yung class code na ibibigay ni teacher. Halimbawa po, ayan, na-type na natin yung class code. Okay, then click join. Ayan. Nakapasok na si student sa class ni teacher, sa section na yon. Okay po? So, paano malalaman ni teacher na kung ilan na yung estudyanteng na pumasok sa invites niya? So, balik lang po tayo sa classes ni teacher. Ito po. Ayan, refresh natin. Makikita po natin, meron na siyang 1 student. So, para malaman ni teacher sino yung mga students na pumasok sa kanya, click lang po niya to. Then, makikita niya, may pumasok na isang student or nag-accept na ng invites niya. Okay po? So, yun lang po. Repeat the process lang po on how to invite or add the students in your class and how to create a class. So, that's all for today. And see you next tutorial. Up next is about the stream page. See you!